సో BBC టీవీ షోలో మాంటీ పైథాన్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేది. సో బై ద టైం ద వీడియో వాల్ కోసం అనే సైంటిస్ట్ తను ఇన్వెంట్ చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి విచ్ నేమ్ అనేది పెట్టాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. తనకి షో అంటే చాలా ఇష్టం అంట. సో మాంటీ పైథాన్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ లో ఆ పైథాన్ అనే కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా పైథాన్ అంటే ఏంటంటే మనకి జనరల్ ఫామ్ పైథాన్ ఏం పిలుస్తాం, స్నేక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఆ BBC టీవీ షోలో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చాలా టీవీ షో అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఆ టీవీ షోని తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని తాను ఎంతో ఇష్టంగా చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఆ లాంగ్వేజ్ కి తను ఏమేమి పెట్టారంటే పైథాన్. It is object oriented and also procedure oriented programming language. Coming to C++, Java and Python. So C++, Java are also called as a programming languages. In starting లో మనకి C++, Java programming language ఉంటాయి. Present ఇప్పుడు అంతా కూడా దేని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం, Python. Why? Because we are using only Python. Compare to C++, Java తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు సింటాక్స్ అనేది సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింటాక్స్ మీన్స్ రూల్స్ అనేవి సింపుల్ గా ఉంటాయి. అండ్ అలాగే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కోడ్, is also very simple. So it is executed by line to line. ఒక లైన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత it goes to next line. But in C++, Java తో పోల్చుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎంటైర్ కోడ్ రాసిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుందంటే కంపైల్ చేసుకుంటుంది. కంపైల్ మీన్స్ it converts source code to mission code. Mission understand only dictionary language, that is binary language. It understands only zeros and ones. మనం C++, Java లో మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత in case coming to Python also మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో కోడింగ్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్? Number of instructions. It is called program. So మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ C++, Java ఈ త్రీ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే కంపైలర్ చేసుకుంటుంది. కంపైలర్ మీన్స్ మనం రాసిన కోడ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిక్షనరీ కోడ్, దట్ ఈస్ zeros and ones. Once compile చేసిన తర్వాతే it executes the program. C++, Java లో మనం కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ కమింగ్ టు Python మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఆ కోడ్ అనేది లైన్ టు లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయక్కర్లేదు. ఒక లైన్ రాసాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A = input 5 ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ B = input 6 print A + B. So one by one